Hello friends, tomorrow I am going to teach the students of Magdi Boarding School for the first time. So I am going to prepare with my mom, and she will be acting as a student and I will be teaching her. She is also engaged in the teaching profession. She passed bachelor in mathematics, but she is also teaching math and science to the in the Thagan Bahari school. Thagan Bahari Basic School. Yes. So tomorrow I have to give a lecture. I will go there as a guest lecturer. So I am practicing today whether I can speak for 30 to 35 minutes or not. So it's been a minute. So let's start. I'll come and you'll act like a student. Yes. Good morning, students. Good morning, sir. So how are you all? And how are you? I'm also fine. So it's me. It's your new guest lecturer, Nishal Raj Dungana, and I have passed my +2 from Prakash Mavi Higher Secondary School in science subject, and I have completed my bachelor's degree from Nepal campus, and I recently obtained bar from the bar license. I have recently obtained the bar license from the Nepal Bar Council, and I am here to teach you all about the force and motion unit. We will start unit 7 today. Okay, so let's start. Our topic is force and motion. So as you can see, why do you think this pen fall down? Force? Okay. Reason force? Yeah. What's the reason for this pen to fall down? Why when I drop this pen, why didn't it lifted towards the sky and fell down to the earth? Guruttakarshana ball. Okay, so this is definitely due to the gravity. So you all know that gravity attracts something towards the center of the earth. But do you know that there is also another force of attraction among all of us, and we all are attracted to each other? For example, there is a force of attraction between you and me. There is a force of attraction between this pen and me. There is a force of attraction between every object and me. So you might be wondering, so why can't I just lift the pen towards me like it lifted towards the earth? Right? Yes. Okay. So I am also wondering, if this pen is attracting me and I am attracting this pen, then why doesn't this pen flew across me and hit me? Okay, can I just lift this pen? Can I just lift this pen? Yes. No, I can't lift this pen. But a certain force of attraction is acting towards this pen. So we will find the amount of force that I am generating to attract this pen, and the amount of force this pen is generating to attract me. Okay, we will find this later. So but let's talk about the gravity first. Gravity. Okay. यो पेनले पनि मलाई एट्र्याक्ट गरिरहेको छ, आफूतर्फ आकर्षण गरिरहेको छ, मैले पनि यो पेनलाई एट्र्याक्ट गरिरहेको छु, तर यो उडेर कहिले पनि मेरो हातमा आउँदैन है। यो कहिले मेरो हातमा उडेर आउन्न, म कुनै जादुगर पनि होइन, मैले कुनै कुरालाई एट्र्याक्ट गरेर आफूसँग ल्याउन पनि सक्दिनँ। त्यसैले यो पेनले कति फोर्सले, कति न्युटन, फोर्स भन्दा बित्तिकै न्युटन आउँछ, मैले कति न्युटनले यो पेनलाई आफूतिर आकर्षण गरिरहेको छु भन्ने कुरा हामीहरू अहिले एकछिनमा निकाल्छौँ। अब पहिला चाहिँ हामी ग्राभिटीको बारेमा हेरौँ। सो अर्थको ग्राभिटी कति छ तपाईँहरूलाई थाहा होला? हाउ मच इज द ग्राभिटी पुल अफ द अर्थ? ग्राभिटेसनल पुल 9. Okay, so if you don't know how much is the gravity of the earth, we will find out. Okay, we will go through a practical experiment. We will go outside if we get time, and we will drop a stone from there. Okay, we will drop a stone from there and we will measure the time that it took to reach the ground, and we will apply a formula S equals to ut plus half at square, since
इनिशियल भेलोसिटी इज 0, सो वी विल एप्लाई h इक्वल्स टु हाफ gt स्क्वायर। भन्न खोजेको चाहिँ यो जुन हाइट छ हैन, हाइटको फर्मुला के हो भन्दाखेरि यस भनेको चाहिँ डिस्टेन्स कभर्ड हो, हामीले 9 क्लासमा पढिसकेको। भने पछाडि हाइट भनेको के हो, हाइट इक्वल्स टु 1/2 g इन्टु टी स्क्वायर हो नि त, हो। भने पछाडि हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामीसँग हाइट थाहा छ हैन, हामी गएर अहिले त मोबाइलबाट पनि हाइट नाप्न सकिन्छ या कुनै एउटा टेपबाट हामीले हाइट नाप्न सकिन्छ। हामीले गएर हाइट नाप्नेछौँ है, यो तलबाट भुइँ ग्राउन्डको हाइट नाप्नेछौँ र हामी स्टपवचमा हेर्छौँ कि कति टाइम लाग्यो त्यहाँ माथिबाट तल कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट खस्न कति टाइम लाग्यो त्यो हेर्छौँ हैन। त्यसको स्क्वायर निकाल्छौँ र हामीहरूले ग्राभिटी कसरी निकाल्छौँ, g इक्वल्स टु 2h/t स्क्वायर गरेर हामीले त्यसरी ग्राभिटी निकाल्न सक्छौँ। तर यो ग्राभिटी भनेको पर्फेक्ट हुँदैन, किनकि सम एयर रेजिस्टेन्स इज वर्किङ हियर। यहाँ जब यो जान्छ तब यो हावा यहाँ त छ हैन, हावाले अलिकति माथि धकिलिरहेको हुन्छ, त्यही भएर 9.8 एक्ज्याक्टली आउँदैन, 9.8 भन्दा अलिकति कम आउँछ। बट दिस इज द वे द्याट वी क्यान फाइन्ड ग्राभिटी एन्ड द ग्राभिटेसनल पुल अफ अर्थ इज एप्रोक्सिमेटली 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हियर। Yes. That means 9.8 meter per second square. Yeah, Yes. per second square. And the gravitational pull of moon is how much? It's 1.62 meter per second square. So that means you can jump about around 5 times higher in the 4 times higher in the moon. Okay, 4 to 5 times higher in the moon as compared to here. So okay, we have found about the gravity. So what's the use of the gravity? Any so what do you think? What is the reason and where can we see the gravity? What is the use of gravity? So use of gravity is if the earth had no gravity, the atmosphere wouldn't sustain here. Okay, so all of the winds you can see, they would just flow out of the space. तपाईले अहिले जति पनि वातावरण देख्नु भएको छ, जति पनि हावा छ, त्यो हावा त उडेर जान्थ्यो। अर्थको ग्राभिटी छ, त्यसैले त उसले एउटा एटमोस्फियर बनाएको छ, O3 ओजोन लेयर बनाएको छ र सबैलाई के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ राखेको छ। यदि ग्राभिटी नै हुन्थेन भने के हुन्थ्यो, सबै हावा उडेर जान्थ्यो हैन, र हावा नभए पछाडि हामीहरू पनि अभियसली एक्जिस्ट गर्न्थेनौँ हैन। सो त्यसैले ग्राभिटीको युज भनेको त्यो हो। अर्को भनेको चाहिँ रिभर है, रिभर सधैँ तलतिर कसरी बग्छ, बिकज अफ द ग्राभिटी हैन। रिभर कहिले माथि त बग्दैन, खोलो उमोतिर त बग्दैन। सो दिस ह्यापन्ड बिकज अफ द ग्राभिटी। र अर्को रेनफल कसरी हुन्छ त, माथिबाट तलतिर रेनफल कसरी हुन्छ, बिकज अफ द ग्राभिटी। त्यसैले ग्राभिटीको युज भनेको चाहिँ जताततैतिर छ भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। अब जाऊँ अघिको है, अघिको ग्राभिटेसनल पुलतिर जाऊँ हैन। ग्राभिटी र ग्राभिटेसनल फोर्स फरक कुरा हो। ग्राभिटी भनेको कुनै पनि एउटा मास, ठुलो मासले एउटा सानो मासलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्ने फोर्स हो। द फोर्स द्याट अ बिग अब्जेक्ट युजेस टु एट्र्याक्ट स्मल मासेस अर स्मल अब्जेक्ट इज कल्ड ग्राभिटी है। तर ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि, ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि इन दिस युनिभर्स एभ्रिथिङ इज एट्र्याक्टिङ इच अदर। सन इज एट्र्याक्टिङ अर्थ, अर्थ इज एट्र्याक्टिङ मुन, and lots of stars are attracting dust, and those dust are clustering to make another stars. So everything is attracting everything. That is called gravitational force. Okay, so in 1978 there's a famous scientist called Cavendish, Cavendish. Okay, so he found the gravitational constant in the year 1978. Okay, so how did he find the gravitational force? He tied some of the small objects. Okay, यो चाहिँ अलिकति आउट अफ टपिक छ, त्यही भएर म तपाईहरुलाई सिम्पल रूपमा सम्झाउँछु। उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ माथि एउटा धागो लिनुभयो हैन, र यसरी एट्याच गर्नुभयो। यहाँ एउटा सानो एउटा डल्लो, यहाँ एउटा सानो एउटा डल्लो राखिदिनु भयो, एउटा लेडको हैन। लिड भनेको चाहिँ पिबी, तपाईलाई थाहा होला, हामीले त्यो पेन्सिलमा युज गर्छ नि लेड, हो त्यही नै हो। एकदम हेभी हुन्छ त्यो, त्यसैले राख्नुभयो एकदम सानो। र यहाँ आडैमा एकदम ठुलो ठुलो लगभग 145-48 केजीको के गर्नुभयो भन्दाखेरि ठुलो ठुलो मासहरू यता र यता राख्नुभयो। यदि हरेक कुराले हरेक कुरालाई एट्र्याक्ट गर्छ भने त यो
हल्लिनुपर्छ होइन, यताको मासतिर आउनुपर्छ, यता एउटा ढुङ्गा छ यता आउनुपर्छ, हो आउँछ है, आउँछ उहाँको एक्सपेरिमेन्टमा आउँछ। कति भन्दाखेरि 1 डिग्री भन्दा नि कम, लगभग 0.66 डिग्री जति मात्र यता आउँछ है। त्यो आइसके पछाडि त्यो ठिटाको मद्दतले उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जीको भ्यालु पत्ता लगाउनुहुन्छ त्यो फोर्सको मद्दतले होइन। र त्यो हामीले चाहिँ 11 क्लासमा गएर पढ्छौँ। सो तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि मात्र यो जी कसरी आयो भन्ने कुरा है हो। अब जाउँ ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट। अब यो चाहिँ कसरी त एट्र्याक्ट गर्ने कसरी भनेर अब यसको फर्मुलातिर जाउँ है। हामीले अघि भन्यो होइन, हरेक कुराले एट्र्याक्ट गर्छ। सानो कुराले सानो कुरा एट्र्याक्ट गर्छ होइन, ठुलो कुराले ठुलो कुरा एट्र्याक्ट गर्छ। जस्तो कि ग्रेभिटेसनल पुल अफ सन र ग्रेभिटेसनल पुल अफ अर्थ त पक्कै पनि फरक छ होइन। हेर्नुहोस् त, सनले कहाँको प्लुटोसम्मलाई एट्र्याक्ट गर्छ होइन, अर्थले कहाँ एट्र्याक्ट गर्छ, यही एउटा यो मुनलाई एट्र्याक्ट गर्छ है। त्यसैले चाहिँ सनलाई अर्बिट गर्छ हो भने पछाडि चाहिँ जुन यो अर्थको ग्रेभिटेसनल फोर्स छ, जुन अर्थको तान्ने एट्र्याक्सन फोर्स छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन, त्यो भनेको सनको भन्दा कम छ। सो वी क्यान से द्याट द मास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फोर्स अफ एट्र्याक्सन। सो एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द m1 and m2. Let's say there are two objects. Okay, if I have smaller objects, if I have two smaller objects, they will have smaller less of force of attraction. If I have bigger objects, then they will have bigger force of attraction. So we took out this is called m1. Okay, its mass is called m1 and its mass is called m2. So force is directly proportional to m1 multiplied by m2. So force is directly proportional to the product of m1 and m2. We wrote it down. Okay, so let's talk about the radius. Okay, if this object has higher radius, okay, if it's elongated, if it's long, then it will have lesser force of attraction. But if it has lower radius but high mass, then it will have what? Higher force of attraction. तपाईले देख्नु भएको होला, जस्तो यो तारा मण्डलहरू अनि यो जुन ब्ल्याक होल छ नि, त्यो ब्ल्याक होल कसरी बन्छ भन्दाखेरि जब ताराहरू एकदम सानो हुन्छ नि, जब एकदम साँगुरिएर सानो हुन्छ है, एकदमै सानो हुन्छ तर त्यसको मास एकदम बढी हुन्छ, बुझ्नुभयो? जस्तै त्यो तपाईको मिलिग्राम सेन्टिग्राममा पनि अर्थ भन्दा बढी हेभी उसको मास हुन्छ हो। त्यो टाइममा के हुन्छ, उसको ग्रेभिटेसनल पुल यति स्ट्रङ हुन्छ कि उसले जति पनि कुरा छ सबैलाई तान्न सक्छ, एकदम टाढासम्म तान्न सक्छ। त्यसैले मास र तपाईको अब रेडियस छ जुन, त्यो रेडियस भनेको चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। भन्नुको मतलब यदि रेडियस धेरै छ भने उसले कम एट्र्याक्ट गर्छ, रेडियस सानो छ भने उसले धेरै एट्र्याक्सन गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले के गर्न सकिन्छ, एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर। गट इट? ओके, सो एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 and m2 प्रोडक्ट अफ देयर मास एन्ड एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द रेडियस स्क्वायर। अब यो रेडियसको स्क्वायर कहाँबाट आयो भन्नु होला? रेडियसको स्क्वायर चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हामीले जुन त्यो वृत्तको पाई स्क्वायर भनेर हामीले त्यो सर्कलमा पढेको थियो नि, हो त्यहाँबाट आयो रेडियस स्क्वायर। वा भनौँ यसलाई डी स्क्वायर पनि भन्न मिल्छ। यो भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि यदि 2 मिटरको एरियामा है, 2 मिटरको तपाईँको एरिया जस्तो तपाईँको यहाँ रेडियस तपाईँले बढाउनु भयो होइन, बढाउँदा चाहिँ एउटा फोर्स एट्र्याक्ट गरेको छ भने तपाईँले जति रेडियस माथि लग्नुहुन्छ नि उति पुल एकदमै कम हुँदै जान्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ जस्तो यो अर्थ भयो है, अर्थको सेन्टरमा एउटा ग्रेभिटेसनल पुल छ, यहाँ तपाईँको ग्रेभिटेसनल पुल अर्थको के हुन्छ, स्ट्रङ हुन्छ, तर जति तपाईँ अर्थको माथि जाँदै जानुहुन्छ नि त्यति के हुन्छ, अर्थले तान्न पनि कम गर्दै जान्छ। फर इक्जाम्पल आई हेभ इनर्जी, ओके, लेट्स सपोज आई हेभ लट्स अफ इनर्जी एन्ड आई क्यान पुल टुवर्ड्स यु, ओके, इफ यु आर क्लोज टु मी आई विल पुल यु टुवर्ड्स मी, बट if you go far from me I can't attract you. Got it? Okay, so we can write that f is inversely proportional to the r square. Now we can say that f equals to
there is a gravitational constant, okay, which was found by the Cavendish. We already said. So F equals to G m1 m2 by r square. This is the formula of the force of attraction. यसमा केही कन्फ्युजन छ? हामी यस पछाडि अलिकति न्युमेरिकलतिर जान्छौँ. क्वेसन चाहिए. एनी क्वेसन? ओके, त्यसो भए यदि क्वेसन छैन भने मलाई एउटा क्वेसनको एन्सर दिनुहोस्. तपाईको यहाँ सेन्टरमा बडी ग्रेभिटेसनल पुल हुन्छ या टप अफ द माउन्टेन? डज द ग्रेभिटेसनल पुल अफ द अर्थ Center. इज लेसर in the center or in the top of the mountain? Center. So is it less in the center? Yes. Because Earth is. No. It is not less in the center. It Why? is because Earth has higher gravitational pull towards the center. But when you go far from the Earth, its gravitational pull is lessen with distance. Since Mount Everest is higher in the higher altitude of the earth, where it's of the 8 kilometers, okay, so the gravitational pull will certainly be lower. I know it's nothing compared to the earth, because earth has radius of 6,748 I guess, so it's low is compared to earth, right? 6,470, and we are just adding 8 kilometers, but still it will affect gravity, and in the top of the mountain we will experience gravity about 9.77 meter per second square, not the 9.8 meter per second square. Okay, so this was about the gravity and the gravitation. Okay, so what is gravity? Gravity is the force that the earth puts towards any object. For example, earth is pulling me down. Why can't I jump and go to the sky? Because earth is pulling me down. And how much is this ratio? It's pulling me 9.8 meter per second square. So the formula of small g is g equals to m into g. Sorry, F equals to ma, mass into acceleration. And we can say that if the acceleration is caused by the gravity, we can say that F equals to mg. That means F equals to the force of earth equals to my mass and the gravity. Okay, suppose my mass is 60 kg, okay, and the gravity is 9.8 meter per second square. So how much will my weight become? So W equals to mg. So my weight equals to mass. What is my mass? How much is my mass? 60 into 9.8. So this is, or let's say 10, this is 600 Newton is the force applied by the earth. Okay, and I talked to you, I told you that we will calculate how much the force I am using to attract you or attract other things. Okay, so let's find that out. There is the gravitational constant G equals to F equals to G m1 m2 divide d square. Okay, so how much is G? G is always constant, 6.67 into 10 to the power minus 11. Okay, kg Newton per meter square, and Newton meter square per second square. 6.67 Newton meter per second square. Radius ko ni. Okay, let me confirm. How much is? Okay, Newton meter square per kg square. Yes. So it is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Right? And how much is my mass? My mass is, okay, let's calculate. Okay, let's calculate how much I am exerting towards 1 kilogram of material. Okay, so let's calculate the force that I am attracting a small, let's say book. Okay,
For example, let's say book is about 1 kilogram. Okay, I am about, my weight is 60 kilogram. And now force F, okay, and the distance between me and book is 1 meter. Okay, there is a 1 meter. So now how much is G? It is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. How much is my mass? My mass is 60 kilogram. And how much is the mass of that book? Its mass is 1 kilogram. Divide how much? D is 1 meter square. So this is the force which comes into let's say 10 to the power minus 11. This is the force I am exerting towards the book. Okay, so let's find out how much force the earth is pulling towards the book. अर्थले त यो बुकलाई मैले होरिजोन्टली तान्न खोजेको छु, तर अर्थले त डाउनतिर तान्न खोजेको छ है. अब अर्थले जित्छ कि मैले जित्छ हेरौँ है त. Let's calculate how much the earth is exerting force towards it. Let's say the mass of earth equals to 6 into 10 to the power 24 kilograms. Radius of earth equals to 6,378 or I guess 6,478, or we can just write 6,400 kilometer. Okay, 6,378. Okay, but so we can write 6,400. So now let's put the value of G, which is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square into 6 into 10 to the power 24 into how much? Its mass is 1 kilogram, so 1 divided by 1 square. So we can just find out 6.67 into 6, which is 6 into 6 7 is 42, 2 carry over 4, 6 6 36, 4 40 to 0 carry over 4, 6 6 36, 4 40, 40.02 into 10 to the power something. Okay, so this is the gravitational pull that the earth is exerting to attract that book. Divide by, let's say how much is the radius of the earth? It is 6,378 kilometer. Oh, okay, so let's put it into meter. Okay, meter, and let's give it a square, and this is the gravitational pull towards the earth, which is about 9.8 Newton. So earth is pulling this book with the force of 9.8 Newton. And how much was my force? 0.00000000004. So you can see Earth's gravity beat me. So this is how the gravitational force works. Okay, I will give you a numerical and try to solve that quickly. Okay, let's say the mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kilogram, and mass of moon is 7 into 10 to the power 22 kilogram, and the radius between them is 11,000 kilometer. So can you derive the gravitational constant? I mean the force exerting towards each other? Okay, please go ahead and solve this, and I will check your answers. सो अहिले चाहिँ 24 मिनट भयो. खर्र बोल्दा अब यति नै हुन्छ जस्तो छ. यहाँ धेरै अब प्रिपरेसन चाहिँ गरेछु. यदि इनकेस पढाउनै पर्ने भयो भने चाहिँ यस पछाडिको पढाउनको लागि अब यहीँ हेर्न सकिन्छ. यो ग्रेभिटेसनल पुल फोर्स हैन, यसलाई चाहिँ बढी घटी गराएर पनि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो लिन सकिन्छ. 7.4 into 10 to the power 12 भनेर रहेछ, र 3.84 into 10 to the power 5 किलोमिटर भनेर चाहिँ यसले भनेर रहेछ है. यति छ भने चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स कति हो भनेर निकाल्न लगाएको रहेछु. सो यो चाहिँ उनीहरूलाई दिएर अनि चेक गर्न सकिन्छ.
र मास डबल भयो भने के गर्ने, यदि एन्सर राइट आयो भने त्यही अनुसार गरौँला, र एन्सर यदि रङ आयो भने चाहिँ राइट आयो भने चाहिँ मास डबल गर्दा के गर्ने होइन। त्यस पछाडि यो बोथ अब्जेक्टको डबल गर्दा के हुन्छ, रिड्युस टु हाल्फमा के हुन्छ, र ग्राभिटेसनल फोर्सको कन्सिक्वेन्सेस के हो, जस्तो कि मुन रिभल्भ्स टुवर्ड्स द अर्थ, मुनले के गर्छ भन्दाखेरि यो पृथ्वीलाई घुम्छ होइन। अनि त्यस पछाडि स्याटेलाइटहरूको कुराहरू हामीले यसरी भन्न सकिन्छ, फर्मेसन अफ ग्यालेक्सिज होइन। स्याटेलाइट त ग्राभिटीले गर्दाखेरि हो, सरी यहाँ हुनुपर्ने, ओके स्टिल स्याटेलाइट हो, सेटेलाइट चाहिँ ग्राभिटीले गर्दाखेरि हो, जुन एकले अर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छन् होइन, जस्तो कन्स्टलेसन, सोलर सिस्टमहरू, अनि त्यस पछाडि डिटर्मिनेसन अफ फ्युचर अफ द युनिभर्स, यो अर्थभन्दा बाहिरका कुराहरू चाहिँ ग्राभिटेसनले भयो, अर्थभित्रका कुराहरू चाहिँ ग्राभिटीले भयो। अनि यति गरिसके पछाडि अब त्यहाँ हिसाब दिइसके पछाडि अब हिसाब कसलाई कतिको आउँछ त्यो अनुसार क्यालकुलेटर पनि कोसँग छ छैन होइन, भए पनि नभए पनि यति हिसाब गर्न सक्यो भने त्यो अनुसार 40 मिनट्सको हो, 26 मिनट्स भयो। सो यति भने पछाडि एन्ड गर्ने, र यदि टाइम बच्यो भने त वेट पनि निकाल्न सकिन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि अरू भनेको चाहिँ यति पनि भयो, र यदि केही गरी मास र वेटको डिफ्रेन्स पनि हेरिसक्यो भने चाहिँ भोलिको लागि भने र फ्री फलको एउटा क्वेसन दिन सकिन्छ यदि अझै टाइम बच्यो भने। सो दिस इज अल आई प्रिपेयर फर क्लास 10 टुमारो, एन्ड लेट्स सी हाउ इट गोज। लेट्स डोन्ट बिकम नर्भस, एन्ड आई नो यदि नेपालीमा हुन्थ्यो भने आई वुड ह्याभ much flexibility, but since it's a boarding school and yeah, I have to adjust speaking in English. So let's see how it goes, and this is all my preparation. Thank you for watching this video. If someone's watching, I know I'll get 0 views, but still it's I'm doing it for me. Okay, bye bye, goodbye, see you tomorrow.